Records. Minisita bamurogeye mu ikawa poisoned coffee. Ese koko ibi nibyo cyangwa hari ikindi kibyihishe inyuma? Time for a man of the people or chapter summaries. Don't miss out. Uyu ni umwanya wo kubagezaho a man of the people chapter summaries zose, ntimucikwe. Ibi nibyo twari twabasezeranyije muri video yabanje. Reka twihute. Chapter 1. Mr. Nanga is expected to address the staff and students of Anata Grammar School in the afternoon. The proprietor and the principal of the school, Jonathan Nwege, lines up the students from the main road to the school door. He insists the teachers should also form a line at the end of the students' queue, despite the narrator's complaint of being treated as children while they are mature intellectuals. Odir considers this as a disrespect. Iki gitabo gitangiranye n'umugabo witwa Mr. Nanga. Ahangaha ngo yarategerejwe bikomeye cyane kuri iri shuri ryitwa Anata Grammar School. Icyari kimuzanye ni ukugira ngo abonane n'abayobozi ndetse n'abanyeshuri muri rusange. Hari nyuma ya saa sita, in the afternoon. This is iyi nicyo twita setting mu buryo bw'igihe. The proprietor and the principal of the school, nukuvuga ngo nyiri iri shuri akaba ari nawe muyobozi mukuru kizigenza, yitwa Jonathan Nwege. Ayo niyo mazina ye. Yategetse abanyeshuri guhita batonda umurongo mu muhanda mukuru, hanyuma umurongo ukagenda ukagarukira imbere y'amarembo y'ikigo. Ntago byarangiriye aho. Yahise areba abarimu nabo ahita bategeka kanya guhita batonda umurongo inyuma y'abanyeshuri. Ariko ibingibi ntago byaje kwakirwa neza n'umusore witwa Odiri. Uyu ni umwe mu barimu bigishaga aho ngaho. Impamvu ni iyihe? Ngo nuko mu by'ukuri abantu bari bamaze kuba bakuru kuko bari bafite za kaminuza zabo barize ari abanyabwenge intiti. Odiri ntabwo yumvaga neza uburyo uyu muyobozi yabafata nk'abana nabo ngo bajye gutonda imirongo. Ariko nyine nta yandi mahitamo, bagombaga kubikora. Odiri ibi yabifitaga nk'agasuzuguro. The school's assembly hall is filled to its capacity by the villagers. They are entertained by dancers and hunters geared in full regalia or ceremonial dress, who are also in charge of welcoming the member of parliament in the same fashion, Chief the Honorable M.A. Nanga. He emerges from his Cadillac well dressed with gold chains. Hano rero ngo icyumba gikuru cyangwa se kinini cyakorerwagamo inama cyangwa kikakira abantu benshi cyangwa ku ishuri ngo cyari cyuzuye mu buryo cyari gisendereye abantu benshi, villagers, abanyamidugudu cyangwa se abaturage. Abangaba ngo bagombaga kuba bashimishwa cyangwa se kuba bari guhabwa ibyishimo n'ababyinnyi, ndetse hari n'abahigi nabo ngo bari babyambariye, bambaye imyenda ijyanye n'ibirori by'uwo munsi. Aba nabo bakaba ari bamwe mu bari bashinzwe mu kwakira mu cyubahiro uyu mugabo, member of parliament in the same fashion. Uyu nguyu akaba ari umwe mu bari bagize inteko ishinga amategeko, kandi nawe ngo yari yambaye mu buryo buberanye n'ibyo birori by'uwo munsi. Ibirori by'uwo munsi. Chief Honorable, uwo nta wundi ni nyakubahwa Bwana Mr. Nanga. Ahangaha rero ngo yaje mu modoka ye ihenze cyane. Izi ngizi ngira ngo zizwi na bake. Ni imodoka zitwa Cadillac. Izi ngizi zikaba ari mu bwoko bw'amajipe, ariko za zindi zihenze koko. Ngo yaje mu by'ukuri yambaye neza cyane, ndetse yari yatamirije n'imikufe ya za zahabu. Mr. Nwege introduced the minister of the teachers or to the teachers, starting with the senior tutor. When he shakes the hand of the narrator, the smile on his face turns to a thoughtful one. He waves his left hand impatiently to silence Mr. Nwege before he introduces him to Odile. Uyu muyobozi w'iki kigo akaba ari nawe nyiracyo Mr. Nwege kizigenza, yatangiye kugenda yereka minister abarimu bigisha muri icyo kigo, ari nakagenda bavuga amazina. Yahereye ku mwarimu mukuru.
hanyuma noneho ngo mu gihe ari kugenda asuhuzanya nabo yaje kugira kuwitwa Odiri ariwe narrator. Ndagira ngo mbisubiremo, Odiri niwe narrator, niwe mubara nkuru w'iki gitabo cyangwa se w'iyi nkuru, a man of the people. Nuramuka ubibajijwe nta yandi mahitamo, the narrator of a man of the people is Odiri. Ntuzajye hirya, ndabikubwiye. Mu gihe rero batangiye gusuhuzanya, uyu muminisita ngo yatangiye kumwenyura, bigaragara nkaho uko kumwenyura hari igitekerezo yaragize. Ni iki? Angahe impamvu ngo nuko yarebye Odiri abona mu by'ukuri aramwibuka. Mu gihe rero uyu muyobozi w'ikigo Jonathan Nwege atangiye kuvuga amazina ya Odiri, uyu minisita yahise azamura ukuboko buhoro buhoro aramucecekesha mbere yuko atangira kumubwira ibya Odiri. He immediately remembered his name and that he had taught him in standard 3. The minister requested him to visit him after the school is closed for the holiday. Angaha ngo akanya uyu Minister of Culture Mr. Nanga yahise yibuka izina rya Odiri nkuko nari nabivuze yari yaramwigishije. Mu gatatu, Minister yahise asaba Odiri kuzamusura mu gihe amashuri azaba afunze bagiye mu biruhuko. After the visit, the minister goes back to the city body. Nyuma y'urugendo rwari rwamuzinduye yahise yisubirira mu mujyi ahitwa muri body. Agenda muri ya Cadillac ye, ya modoka ihenze z'abakire. Reka turebe chapter 2. Ese Odiri yaba yaragiyeyo? Ese kuki Odiri yaje gutumirwa na Mr. Nanga hariya? Byari biturutse kuki? Kurikira, Odiri had been fortunate in that his secondary and university education were accomplished thanks to scholarship. Anga Odiri ngo yabaye umunyamahirwe cyane haba mu kwiga segonderi ndetse na kaminuza kubera yuko yabifashijwemo na scholarship cyangwa se buruse. While was with Mr. Nanga, when he last visited Anata, he had told him that he had applied for a scholarship to study a postgraduate certificate of education in Europe, in England, in the city of London. Noneho ahanga bari baratubwira yuko ngo igihe minister yazaga kubasura hano muri Anata, Odiri yari yaramubwiye ko yasabye buruse yo kugira ngo arebe ko yajya kwiga amasomo amwemerera gukomeza kuba umwarimu, ko amasomo yari yarize ntabwo yari ay'uburezi ahubwo hari icyo bita postgraduate, akabona nyine ayo masomo y'inyongera amwigisha uburyo bwo kwigisha noneho kugira ngo abe umwarimu w'umwuga. Postgraduate certificate of education yari yarayisabye hehe? Yashaka kwiga hehe muri make aya masomo amwemerera kugira icyo twita methodology in teaching and learning. Yari yarabisabye ahangaha ku mugabane w'Uburayi, aho ni mu gihugu cy'Ubwongereza mu mujyi wa London cyangwa se Londres. The minister had in return told him they will pay the Minister of Overseas training at his home when Odiri comes to the city. Hanyuma uyu Mr. Nanga, Minister of Culture, nawe mu kumusubiza yamubwiye ko agomba kuzaza akamusura, hanyuma bakazajya gutembera cyangwa gusura undi mu minister ushinzwe izo gahunda z'abantu bajya kwiga hanze, bakajya kumusura iwe mu rugo mu gihe Odiri azaba ageze hariya muri uriya mujyi wa Bori agiye gusura Mr. Nanga. Iyo niyo rendezvous Odiri yahawe. Byaje kugenda gute? Before leaving, the minister gives him the address of his residence and Odiri Samaru recorded it. Hano mbere yuko uyu Minister of Culture Mr. Nanga avaho ngaho arangije uruzinduko rwari rwamuzinduye, yasigiye Odiri address za hatuye kugira ngo ubwo Odiri azaba yerekeje muri Bori atazayoba. Odiri Samaru nawe arazibika. Chapter 3. A month after Chief Nanga's unexpected invitation to Odiri to visit him, the narrator arrives at his luxurious private residence in the morning. Hano rero ngo hashize ukwezi mu gihe uyu Chief Nanga yatumiye Odiri hariya mu buryo atari yateganyije,
Odile nawe yaritaye mu gutwi, ntabwo yigeze apfusha ubusa ubutumire, cyane ko bwari ingirakamaro. Nyuma y'ukwezi yafashe umuhanda yerekeza hariya muri Bori, ashyika kwa Nanga, ubwo ni mu rugo kwe aho atuye. Yasanze ari ahantu hiyubashye h'agaciro. He is warmly welcomed by the minister and greeted by his wife and children. Mu by'ukuri Odile yakiriwe neza na minister ndetse n'umuryango we wose, abana n'umugore we bamusuhuza nk'umushyitsi ukomeye. At about 5 in the evening, they leave this to see Mr. Simon Koko, Minister of Overseer Training. Hanyuma byaje kugera ryari? Byaje kugera mu masaa 11 nimugoroba, bava aho ngaho bajya gusura koko wa minisitiri witwa Mr. Simon Koko, Minister of Overseer Training. Ubwo ni ukuvuga ngo bari bagiye kumureba muri ya gahunda ya Odile yo kujya kwiga post graduate hanze. Reka nongere mbibutse ko iyi chapter ubu turi ahantu hitwa Bori. Odile yageze ahangaha kwa Mr. Nanga muri Bori. Hanyuma none ubwo urabona ko uko gahunda zitangiye kugenda, kuko nicyo cyari cyamuzinduye. Ese mu by'ukuri mu kugera kuri uriya mu ministry bakiriwe bate? Bamusanze byagenze gute? Reka turebe. The minister invited them to share the coffee, but they declined to join him for that coffee, preferring beer. Minister yarabakiriye arabwira ati ni byiza ko mwaza tugasangira agakawa, ariko bo reka mvuge ngo bari abasinzi. Bo bavuze ko batajya kwishinga ibyo bintu by'imitobe by'ibisukari, aho icyo bashaka ni agahiye, beer, inzoga, munywe less cyangwa munywe mu rugero. Kunywa inzoga nyinshi ntabwo ari byiza. After sipping his coffee, he drops the cup and the saucer on the table and jumps on his feet, breathing heavily. He wails, they have poisoned him. Ntabwo rero byaje kugenda neza. Mu by'ukuri bamaze kwanga gusangira nawe akagakawa, uyu minister yarafashe akanagayo cyangwa arakanywa mu yandi magambo. Ariko ngo ntabwo byaje kugenda neza, kubera ko bagiye bikanga amatasi atangiye kuyajugunya hasi. Hanyuma none arahaguruka atangira gusimbagurika, ndetse no kwitsa ngo byatangiye gusa naho bimugora, ari nako atera hejuru avuga ko bamuroze. Ese ninde wari wamuroze mu by'ukuri? Ko aba bagabo ubwo bari baje kumusura batigeze basangira nawe, byaje kugenda gute? Ahangaha ngo byaje kugaragara yuko really his coffee was not poisoned. The problem is that the cook or his cook has missed his brand coffee and prepared the other one, which Simon Koko was not familiar with. So the taste was different. Ikibazo cyabaye yuko uwamutekeraga yaje kubura brand cyangwa yaje kubura marike y'ikawa uyu minister yaramenyereye, ariko aho kugira ngo muhakanire ko nta kawa ihari, yahise afata indi y'ubundi bwoko y'indi marike. Mu kumara kwitunganya nibwo uyu minister yanyoyeho yumva ntibihura, mu rwego rwo gukabya avuga ko bamuroze, ariko mu by'ukuri nta wari wamuroze. They want him dead. We yavugaga ko ngo bamwifuriza urupfu. The steward lashes in after hearing his master cry. The minister asks who poisoned his coffee. The steward says it isn't him. He is ordered to call the cook. Bahise rero batumizaho bamwe mu bakozi bari baraho. Minister ahita amubaza umuntu waba waroze iyi kawa, ariko yaje kuvuga ko nawe nta makuru abifiteho. Yahise ategeka ko bahamagaza umutetsi byihuta. He returns with the news the cook had gone out. Uyu nguyu uwo bari batumye kugira ngo ajye gushaka uriya mutetsi yagarukanye amakuru avuga ko umutetsi yasohotse hanze. Ese Odile na Chief Nanga nk'abantu b'abagabo bari baraho bari kureba ibiri kuba babyifashemo gute? Reka turebe. Odile tells Chief Nanga they should call the doctor. Nanga agrees. The cook is brought by a bodyguard who drags him by his shirt collar. Hano
Odile na Chief Nanga bahise bajya inama yo guhita bahamagaza umudogiteri, ariko noneho ku rundi ruhande donc ni ukuvuga ngo Nanga yahise abyemera, babyemeranyije. Ku rundi ruhande rero wa mutetsi bari bahamagaje bikagaragara ko ngo yari yagiye hanze, baje kumuhiga, bamuhigira hasi no hejuru, bamuhigisha uruhindu kugeza ubwo bodyguard cyangwa se umurinzi wa Nanga yaje kumufatisha, azamukurura n'amakora y'amashati. The cook says he hasn't poisoned him, he proves it by drinking it. Ni ukuvuga ngo uko byaje kugenda nubwo bazanye umutetsi, nawe yavuze ko mu by'ukuri atigeze aroga ikawa. Oya, kugira ngo babyemere nuko nawe yafashe kuri aka gakombe uyu mugabo yari ari kunyweramo, hanyuma anywa kuri ya kawa kandi ntacyo yabaye. Nibwo bahise bashyitse umutima mu nda koko ko nta muntu wigeze aroga uyu minisitiri. Byabaye aho ngaho rero baganira ku by'ischolarship birangira batashye, Odile na Chief Nanga. The next morning, when in chapter 4 niyo tugezeho, the next morning the minister works Odile stating he's going to his office. Later, Mrs. Nanga tells Odile that she and the children will be leaving in 3 days for Anata. Mu gitondo cyakurikiyeho uyu minister yaje guhamagara Odile amubwira yuko agiye kuri ofisi ye aho yakoreraga, ubwo ni ukuvuga ku biro by'akazi. Hanyuma amaze kugenda, umugore wa Nanga aza kuganira Odile amubwira yuko we n'abana be bagiye kwerekeza ahitwa muri Anata bakamarayo iminsi 3. Ese Odile yabyakiriye gute? Odile is happy as he will be able to bring his girlfriend Elsie, who works in the city, to indulge themselves on sexual ecstasy in his guest room. Hano icyo bari kubatubwira ni iki? Baratubwira ko Odile kumviye inkuru yahise yisamira hejuru, ariko utagira ngo nizindi mpuhwe, ahubwo Odile nuko yahise akanya atekereza ko agiye guprofita icyuho cy'uyu mugore, akatangira kuzana umukobwa w'inshuti ye witwa Elsie. Uyu ngo yakoraga mu mujyi, rero kumutumira nta kundi byari kugira ngo batangire bajye biryamanira aho ngaho mu cyumba cy'abashyitsi Odile yari yarateguriwe, Odile yararagamo. Ese byaje kugenda gute? After having a heavy lunch of porridge yams, he feels drowsy. He considers it is not respectable to go and sleep in his room as he does in his house. Baje ngo gufata ifunguro rya saa sita. Ahangaha ni porridge, ni ukuvuga ni igikoma ndetse n'ibikoro yams, ubwo ni wo muco wabo. Amaze kumva yijuse, yumva noneho n'agatotsi gatangiye kumutwara ndetse n'umunaniro. Hanyuma aza gutekereza kujya kuryama mu cyumba, ariko yumva ngo ni ibintu bisuzuguritse nkuko ajya bikora iwe mu rugo. Aho ngaho yari umushyitsi yagombaga kwiyumanganya. He takes a nap on the chair while Mr. Nanga is talking with his wife. Hanyuma noneho ngo yahise ahitamo kuruhukira mu ntebe, mu gihe Mr. Nanga nawe yahise atangira kugira gute, yahise atangira kuganira n'umugore we. A car stops outside Nanga's house. 2 American couples, Jean and John, exit from the car. Mu gihe bakiri muri ibyo, hanze hahise haza imodoka aho mu rugo kwa Nanga irahagarara. Hahise hasohokamo umugore n'umugabo. Ni Abanyamerika bazwi ku mazina ya Jean, undi akitwa John. Jean ni umugore, John ni umugabo. Bahise basohoka nyine muri iyo modoka. Ngibyo. Reka turebe ese chapter 5 byagenze gute. Mrs. Nanga and the children leave for Anata on Saturday. On the same day, Mr. Nanga and Odile are invited to a dinner by John and Jean. Unexpectedly, John receives a short notice to attend the opening of cement company, and a younger female lawyer bangs on Mr. Nanga's house at 7 in the evening. Mr. Nanga drives Odile to the dinner before he heads to the International Hotel to pick up the lawyer. Hanyuma noneho byaje kugenda gute? Mr. Nanga n'abana be koko baje kwerekeza hariya muri Anata on Saturday, ni kwa gatandatu. Kuri uwo munsi nyine, on the same day, Mr. Nanga na Odile
bahise batumirwa na ya couple y'abanyamerika. Ni ukuvuga ngo cyagiye nyine bari baje kugira gute, bari baje kubatumira. Twabonye imodoka iparitse kwa Nanga muri chapter 4. Hanyuma ngo bahise babatumira ngo bajye gusangira ibya nimugoroba. Mu buryo butunguranye, John umugabo wa Jean wa munyamerika yahise abona ubutumire bwihutirwa bumusubiza muri Amerika ko agomba kujya mu birori byo gufungura uruganda rushyashya rwa sima. Hanyuma noneho ngo hari inkumi y'umwavoka yahise noneho igira gute, yahise igera kwande nukuvuga banks on Nanga's house at 7. Yahise ikomanga kwa Nanga. Hari ni mugoroba. Mr. Nanga drives Odile to the dinner before he heads to the international hotel to pick up the lawyer. Hanyuma noneho Mr. Nanga yahise afata Odile ahita amujyana hahandi bagombaga kujya gusangirira ibya nimugoroba hamwe bari batumiwe. Hamwe bari batumiwe. Ariko hamwe bari batumiwe mwibuke ko uriya munyamerika, uriya mugabo yari yamaze kwerekeza muri Amerika. Bivuze ngo hari hasigaye umugore gusa. Noneho ubwo Mr. Nanga nawe ngo yahise ajya kuzana wa muroya wari bagombaga nyine kuba bari kumwe mu rugo, wa muroya akazi w'umukobwa nari mbabwiye. Donc nukuvuga ngo uriya muroya yarataragera aho ngaho, ahubwo na yarataragera kwa Nanga, ahubwo yahise aha randevu Nanga ko ari buze kumusura nimugoroba nyine at 7 in the evening. Nukuvuga ngo yari yatanze randevu. Mr. Nanga nawe nibwo yahise afata Odile aravuga ati reka nkujyane wenyine ugende ujye hari ahantu bari badutumiye, jewe ubwo mfite indi gahunda. Other than Jean and Odile, the others present at the dinner are British couple, an American couple, and a middle-aged American Negro. Noneho kubera yuko uyu John yari yamaze kugenda, ngira ngo mukurikire neza iyi nkuru kugira ngo muze kuyumva neza amatrike yari arimo ahangaha. Abantu bari bari aho ngaho uretse Jean na Odile, wa mugore w'umunyamerika kazi na Odile, abandi bari bahari bari gufata ibya nimugoroba. Hari umugore n'umugabo b'abongereza British, hari abanyamerika bandi umugore n'umugabo American couple, and middle age American Negro. Hakaba hari noneho undi munyamerika nawe w'umwirabura umunwara Amerika. At the end of the dinner, the black American offers to drop off Odile at Nanga's residence, but Jane insists she will do so herself. Hanyuma noneho byaje kugenda gute, bamaze kurangiza gusangira ibya nimugoroba, uyu munwari Amerika, the black American, yaje kuvuga ko agiye guha ubufasha Odile akamutwara akamugeza kwa Nanga. Ariko uyu munyamerika kazi umugabo we yari yamaze kujya mu birori byo gufungura uruganda rwa sima, yaranze ko niwe wasigaye asangira na Odile, avuga ko ari buze kumwitwarira. The only two left, abo babiri bombi barasigaye. Odile ni umunyamerika kazi, n'umugore n'umugabo, ariko umwe ni umusore, aracyari umusore. Odile aracyari umusore, ariko uyu ni umugore wa John. Basigaye ari babiri. Then Jean puts on a record and they began to dance. Kubera ko bari basigaye uwa babiri, ni ukuvuga ngo umugore yahise atangira gucuranga imiziki, nabwo batangiye nabo kubyina. A few minutes later they make love on her matrimonial bed. Uyu mugore yahemukiye umugabo wamuca inyuma, kubera ko ngo batangiye kubyina mu minota mike gusa, iminota mike yari ihagije kugira ngo babe bageze mu buriri. Bararyama ku buriri aho ngaho nyine. At night she takes Odile on a short drive through the well-lit street in the city. Hanyuma batubwira ko byagejeje nijoro uyu mugore afata Odile atangira kumutembereza mu mihanda y'aho ngaho. Ese iyi nkuru umugabo
azatinda yimenye cyangwa se bizabibanga gutyo gusa. Ese Odile we ni shyashya? Reka turebe. Mu by'ukuri muri chapter 7 muri chapter 6 byaje kugenda gute? Odile mbabwire ko yari afite gahunda yo gutumira uriya mukobwa witwa Elizi kugira ngo bazakunde bajye bibanira hano kwa Mr. Nanga. Ese byaje kurangira bikoze? Odile had written to Elizi the day he had arrived in the city and visited her the following day, Saturday, at the hospital. She is working as a nurse. Odile yari yarandikiye Elizi igihe yageraga hariya mu mujyi, hanyuma yaje no kumusura ngo mu gitondo cyakurikiyeho hari kuwa gatandatu, aho ngaho kuri hospital cyangwa se kwa muganga niho uyu mukobwa yakoraga nk'umuforomokazi. She is on night shift, therefore the visit was short. Uyu mukobwa yari ari gukora mu masaha ya nijoro, yaragezweho kugira ngo akore nijoro, bityo ntabwo babashije gutindana na Odile. His main reason for visiting her was to confirm whether she had come to the house. Hanyuma ngo impamvu ya nyayo yari yamusuye yari ukugira ngo amukonfaminge cyangwa amwemeze ko agomba kugira gute, ko agomba kuza aho ngaho ku nzu nyine. Elizi told him that she would bring along her friend, also a nurse, for Mr. Nanga. Hanyuma Elizi nawe aza kumwemerera yuko bazaza ari babiri, akazana undi muforomokazi akaza amuzaniye Nanga. Urumva ko aba baforomokazi nabo ntabwo bari shyashya, mu by'ukuri navuga ko bari nk'indaya nubwo bari abaforomo. Uyu ni umuco mubi utagomba kuranga abantu nk'aba ngaba. On Thursday evening, Mr. Nanga and Odile are driving to Elizi's workplace to pick them up. Elizi tells them her girlfriend cannot come because she is not feeling well. Mr. Nanga doesn't mind, which astonishes Odile. Byaje kugenda gute rero? Ese aba bakobwa baraje nk'uko twari tumaze kubibona? Ni ukuvuga ngo noneho byageze kuwa kane nimugoroba, Mr. Nanga na Odile bahita berekeza kwa Elizi aho akorera kugira ngo babazane mu modoka. Elizi na wa munasi wundi batatubwiye izina. Elizi yaje kubabwira yuko inshuti y'umukobwa idafite umwanya wo kuza bitewe nuko itamerewe neza. Mr. Nanga ngo ntago yigeze abyitaho. Ibi bikaba byaraje gutangaza Odile impamvu Mr. Nanga atagize ikibazo. Ese biraza guhishura iki muri iyi nkuru yacu? Mutubwire. Mr. Nanga, the Minister of Culture, alongside other dignitaries, had been invited as the guest of honor to open the first ever book exhibition of works by local authors. The event is anticipated to start at 6 in the evening of the same day. Mr. Nanga, ariwe Minister of Culture, hamwe n'abandi banyacyubahiro yari yatumiwe nk'umushyitsi w'icyubahiro kugira ngo aze mwimurikagurishwa cyangwa mwimurikagurisha ry'ibitabo byagombaga kuba aho ngaho, ariko ibi bitabo byagombaga kumurikwa n'abanditsi bo muri ako gace, local authors. Iki gikorwa ngo cyaje kuba mbere, anticipated to start at 6 in the evening of the same day. Cyagombaga gutangira saa 12 nimugoroba kuri uwo munsi nyine kwa kane cyagombaga gutangira. Hanyuma se byaje kugenda gute? Nta kundi kuntu wamenya amaherezo y'iki gitabo uretse gukurikira chapter zisigaye, chapter 7 n'izindi zose. Ariko reka tube dusubikiye aha ngaha, hanyuma muduhe comment kubijyanye n'ibisobanuro dutanze kuri iyi nkuru, hanyuma ubundi mukande like, subscribe kandi musharinga ku bandi bantu bashobora kuba baryoherwa n'inkuru z'ibitabo nk'ibi ngibi. Iyi ni Literature TV. Don't miss the next chapter.